our first lesson. The first lesson is about microorganisms. It's about the microorganisms. Right. So, microorganisms. How to define this? How to define it? How are the microorganisms are we defined? Okay. Then මතක තියාගන්න microorganisms ලා define කරනකොට factors කීපයක් අපි අනිවාර්යෙන් mention කරන්න ඕනේ. What are the factors? First thing, unicellular or multicellular organisms. Unicellular or multicellular organisms. Unicellular වෙන්නත් පුළුවන්. Multicellular වෙන්නත් පුළුවන්. Unicellular means single celled. Multicellular means many cells. Right? Unicellular or multicellular organisms which are invisible to our naked eye. අපේ naked eye එකට කිසිම උදව්වක් නැතුව අපේ eye එකකින් observe කරන්න බැහැ. Invisible to our naked eye. When they are taken individually, when they are taken individually, when they are taken individually, okay? And other individually කියන්නේ දැන් මොනිම දෙයක් අපිට observe කරගන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඉන්නකොට කොයිනේ නේද? Then just imagine small dust particles. Small dust particles, it's not possible to observe one dust particle from our naked eye. It's very hard, but dust ගොඩක් තියෙන තැනකදී අපිට observe කරගන්න lazy, right? So similarly, when taken individually, it's not possible to observe these microorganisms with our naked eye, and they are unicellular or even the multicellular organisms. Right. Okay, links last week ki kata kara. Then api kata kara about their habitat. About their habitat. Microbes lage habitat kiyanne එයාලා ජීවත් වෙන තැන් මොනවද කියන්නේ. Okay? Like hot water springs, glaciers, inside our body, in air, inside the soil, almost everywhere, even inside the water, hot water springs and volcanoes, all mechanical, may microorganisms now බලන්න පුළුවන්, right? But some environments are very harder environments, very harsh environments. So even in this sort of environments, they can survive. They can survive thanks to their simple cellular structure, and high reproduction rate. Okay, then අපි කතා කරන්නේ different types of microorganisms. Different types of microorganisms like paramecium, අපි diagram draw කරා, yeast, Chlamydomonas, mucor, amoeba, bacteria, ඔන්න ඔය ගැන අපි කතා කරා. Right? මට මතකයි අපි virus ගැන කතා කරේ නෑ වගේ නේද? virus ගැන කතා කරේ නෑ. මතක විදිහට අපි virus ගැන කතා කරමු, පස්සේ කතා කරමු වෙනමම. හරි? Right then. Anthony van Leeuwenhoek, scientist කෙනෙක් නේද? මොනවද හොයාගත්තේ? ඉස්සෙල්ලාම සෙල් එකක් ඩිස්කවර් කරා. With the aid of a simple microscope. තමුම්ම හදාගත්ත simple microscope එකක් use කරලා cells observe කරා. cork lid එකක cork cells, right? So ඉතින් එයා ගොඩක් important අපේ මේ microorganisms ලා ගැන කතා කරනවා. Right, then microbial growth and activity ගැන කතා කරා අපි. So microbial growth and activities mean මොකද්ද? growth කියන්නේ වැඩෙනවා, activities කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම්. So growth for the activity of microorganisms, two environmental factors should fulfill by this
by the environment or even the microorganisms. What? Temperature and the moisture. Temperature normally around 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Optimum temperature for the microbial activities. And then normally moisture should be good moisture content should be there in order to activate these microorganisms. About the microorganisms growth, microbial growth. So in microbial growth, right? In microbial growth, මතකයි අපි factors පුතේ කතා කරා microbial growth එකට ඕනි වෙන factors තුනක් ගැන. මොනවාද? pH, substrate and the temperature. pH, substrate and the temperature, right? And then as a result of this microbial growth, and the activity of these microorganisms on food, you guys observe that change of taste, change of odor, change of texture, change of color, and then the nutritional value, damage to its nutritional value. In මේ සෙට් එකම එකතු වුණාම අපි කියුවා පුතේ food spoilage කියලා. Food spoilage. So food spoilage cause huge economical loss. Now just imagine a situation like this. ඔයාලා වුණ ගේනවා කේක් එකක්. ගෙනාවේ නෑ. අවුරුද්දට හම්බුණා කේක් එකක්. right? cakes biscuits ගොඩක් හම්බ වෙනවනේ. ඔන්න කේක් එකක් හම්බ. දැන් ඔයාලට ඔය කේක් එක අමතක වෙලා ඕක ඕපන් කරලා තිබුණා. හරිද? ඔය කේක් එක ඕපන් කරලා තිබුණා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඕකට චුට්ටක් moisture contact වෙනවනේ atmospheric moisture දැන් මේ දවස්වල rainy නේ. So atmospheric water content or the moisture in our atmosphere will contact with this food. Now what will happen today? Now microorganisms in our air contaminate with that cake, and you guys can observe microbial growth plus microbial activities. As a result, what will happen? The taste, the texture, the odor, the color, the nutritional value, all of these properties of that food item, I mean the cake, will change. So it's not suitable for the consumption. Even the expire date is not even nearby. ළඟ නොවුණා food එක spoil වෙනවා. කන්න බෑ. ඉතින් cake එක just imagine cake එක 3000 rupees. Cake එක 3000 rupees ගෙනාපු කෙනා ගෙනාවේ රුපියල් 3000ක් දීලා. Now what? ඉතින් 3000යි කියලා ඕක කන්න බෑ. දැන් ඕක spoil වෙලානේ. value එක 3000 නෙමෙයි. මොන ගාන වුණා. දැන් ඕක discard කරන්න වෙනවා. දැන් ඕක විසික් කන්න වෙනවා. තේරුණා? So we called economical loss. Okay? Right? So ඉතින් පුතේ අපි එකම එක දෙයක් අපි last week එකේ කතා කරා. About microbial activities depending on the food type. So you guys can observe different types of food. ඔයාලා කන්න කැමති මොන වගේ foods? Protein වැඩි foods තියෙනවා. Like meat, fish, eggs, like that. Or even oily foods, some sweets, oily foods like sweets වල ගොඩක් oils තියෙනවා. And also some deep fried food items.
And or even the sugar, foods with high sugar content, sweets, toffees, some yams, yams, even the rice, rich in carbohydrate. So each food type contains different nutrients or the different components. So these microorganisms also, like you, ඔයාලගේ තමයි microorganisms. Hey, ඔයාලා සමහර අය කන්න කැමති මොනවද? Sweet taste. සමහර අය කැමති oily foods කන්න. සමහර අය කැමති ඔය protein වැඩිපුර තියෙන දේවල් like meat. Why? So microbes ලත් එහෙමයි. එයාලත් එහෙම තමයි. එයාලා එක microorganisms එක foods වල තමයි grow වෙන්නේ, activate වෙන්නේ. So now what will happen? Now with that, fermentation in sugar, food with high sugar content, fermentation foods with high sugar content, rancidity, foods rich with fats and oil, and putrefaction. You can observe putrefaction in foods high protein, with high protein content. So ඔය ටික exam එකට definitely එනවා. මම ඔය summarize කරලා කිව්වේ ඔයාලට. මම ඔක කිව්වේ summarize කරලා. ඔයාලට ඔක ආපහු අහන්න ඕනි නම් you guys can observe, you guys can refer YouTube video. my YouTube video එක බලන්න. ඔයාලට ඔක ආපහු වුණා refer කරලා ටක් ගන්න. වීඩියෝ එක ටක් ගාලා refer කරලා ඉවරයි පාඩම් කරගත්තා short note එකක් එනවා. That's fine. That's all. Right? Okay. Right then අපි අද කතා කරන්නේ පුතේ. අද කතා කරන්නේ කොහොමද අපි මේ ඉස්සරම කතා කරමු මේ. How do you observe fungal growth on food? The microorganisms are the observe that. First of all, we'll observe how you guys can observe fungal growth. Fungus කොහොමද grow වෙන්නේ කියලා අපි බලමු foods වල. Right. Okay, put today's date and then write this topic or the question. Write this question. Put the date එක දාලා ලියා ගන්න මේ question එක. Question. How do you observe fungal growth on food? Fungal growth on food. Right. Okay. Activity. Simple activity එකක් කරන්න යන්නේ. Right? Observations. ලියා ගන්න observation. Sorry. Method. මේ method එකට අපි diagram එකක් draw කරමු. මේක තියෙනවා මේ slice of bread. Slice of bread. Slice of bread. Slice of bread. activity එකද ලියා ගන්න ඕනේ. පුතේ මේ question එක ලියා ගන්න මේ top මේ activity එක. එතකොට මේ question එකේ answer එක මම activity එකෙන් තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. Simple. Lazy. Right. Okay, and you guys should add some water. වතුර ටිකකුත් මේකට ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ. water ටිකක් ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ. water ටිකක් ස්ප්‍රේ කරන්න. Now after 3 days of time, after at least 3 days,
මේක මම චුට්ටක් මේ දාන බ්ලූ කලර් එකේ නා බ්ලූ කලර් එකේ මම දාන්නම් water. water indicate කරේ blue color. Shall we use color pens? Yes, why not? You can use color pens, huh? ඕන කලර් එකක් use කරන්න. දැන් red color ඕනිම වෙලාවකට විතරක් use කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඕනි කලර් එකක් මගේ book එකේ use කරන්න. It's okay. No worries. Right. Right. Hurry up. Hurry up and draw this diagram for me. Microscopic view, huh? Microscopic view here. Then the observations. Now, මෙතන තියෙන observations ටික අපේ observation එක අපි ලියාගමු එක. Observations. There are some. ඔයාලා draw කරලා ලියන්න. ඔයාලා draw කරලා ලියන්න. Hurry up. Right. Hurry up with it. Write this conclusion.
Hurry up and write the conclusion there. Right, පුතේ මම මෙතන MO කියලා දාලා තියෙන microorganisms කියන්නේ. Byproduct released by microorganisms. හරියට complete then I'll explain it again. හරියට. ඉක්මන් කළා කරමු. අපි try කරමු අද lesson එක ඉවර කරන්න. හරිද? අපි try කරමු lesson එක ඉවර කරන්න පුතේ. Right, we'll try. පුතේ ඔයාලට දැන් මේකේ unit test එකක් තියන්න ඕනි. ඒ නිසා පාඩම් කරන්න වෙයි ආ. හරි? unit test එකක් තියන්න ඕනිනේ. පාඩම් කරන්න වෙයි. Okay, finish, done. Finish copying this, right? Okay. Right, we'll discuss. No, sir, wait. Not yet. Right, okay. So even you can try this out. You can try this out, right? Sir, when is the test? Right, but now, mama hitanawa. අපිට පුළුවන් මේක finish කරන්න මේ week එකේ or next week. Most probably is next week. Next week එකේ last වෙන පුතේ. Test එක last වෙන next week එකේ. Right, next week, huh? Next week last year unit testing. Right? Unit testing last year. Yes. I can tell lesson 1 to 4th lesson by my mind. Lesson 1 to 4th lesson. Yeah, I can repeat it by my mind without looking at the book. Perfect. Sorry. Perfect no. School එකේ කරාද පුතේ? Yes, sir. Very good, very good. Very good. Keep it up. Okay, very good. So අපි බලමු කවුද highest marks ගන්න කියලා. Okay, we will see. Hurry up, ළමයි. Hurry up and complete. Right, done. Okay, I'll explain now. Right now, it's like this. So normally bread contains what kind of nutrients? What kind of nutrients or what kind of components? මොනවද bread වල තියෙන්නේ? තාම වල මොනවද තියෙන්නේ? Protein? Protein තියෙන්නේ? No. Fats and oil? No.
Then what? Glucose. Glucose or the carbohydrates. Carbohydrates. Right, now bread contains carbohydrates. Bread contains carbohydrates. And then once we add some water, so the microorganisms developed here. Microorganisms developed here. No need to initiate the microbial growth. අපි microbes ලා initiate කරන්න ඕනේ නැහැ. Introduce කරන්න ඕනේ නැහැ. අපේ environment එකේ ඕනි තරම් microbes ලා ඉන්නවා. So those microorganisms starts to grow here. එයාලා grow වෙන්න පටන් ගන්නවා. And then with their activities, as a result of their activities, some byproducts released to this food particle or the bread. Then, as a result, after a few days, you guys can observe this sort of microbial growth. Normally, these structures, these fungal structures, we call they are vegetative structures. We call them they are vegetative structures. ඒ කියන්නේ එයාලා reproduce කරන්නේ මෙන්න මේ structures වලින්. They are spores. Right? Okay. So this is an enlarged diagram. මේ තියෙන්නේ microscopic diagram එක. So once you observe this sort of food particle with the aid of a microscope, you will end up with this sort of diagram. Right. Then, basically, this fungi, you guys are observing black or brown color. මොකද exam එකේදී මට මතකයි question එකක් දීලා තිබුණා ඔයාලට last year හරිය ඔයාගේ paper එකක black or brown කියලාම යාලා indicate කරලා තිබුණා. ඉතින් black or brown කියලා තිබුණා. Definitely ඔය කතා කරන්නේ මෙතනදී fungus ගැන කතා. Okay, now based on this, right? Based on this activity, we can observe අපිට බලා ගන්න පුළුවන් there are some fibers and black brown structures on the bread. Okay, that's so simple. But what's your conclusion then? ගොඩක් බලමු දන්නේ conclusion කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Conclusion කියන්නේ based on any observation, even ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ගෙදර තියෙන observation එකක් ගන්න. ඔයාගේ environment එකේ observation එකක් ගන්නකො. හරිද? environment එකේ observation එකක් හිතන්නකො මෙහෙම. හරි. ඔන්න අහස කළු කරනවා. දැන් හෙට ස්කූල් එකේ ඉන්නකොට ඔන්න ඔයාලට පේනවා අහස කළු වෙනවා. Right? That's your observation. Simple example. That's your observation. So based on that observation, you can make a conclusion. ඔයාට පුළුවන් අර observation එක ගැන හිතලා ඒක දැකලා ඔයාට පුළුවන් conclusion එකක් develop කරන්න. ඒ කියන්නේ අහස කළු වුණොත් ඉස්කෝලේ ඇරෙන ටයිම් එකට වගේ වහින්න පුළුවන්. අහස කළු වුණොත් ස්කූල් එකේ ඇරෙන ටයිම් එකට වහින්න පුළුවන්. තේරුණාද? right. හරි. ඉතින් අන්න conclusion එක. උනේ නැහැ. හැබැයි වෙයි කියලා. උනේ මේ නිසා කියලා. වහින්න එන නිසා තමයි අහස කළු වුනේ. Simple example, but here, by looking at this observation, with the presence of water, microbial growth and activities accelerates. And then the main reason for this food spoilage is what? The growth and the byproducts which released by the microorganisms. Microorganisms. ඉතින් මෙයාලගේ මේ microbes ලගේ byproducts. Those are released to these food items. එයාලගේ base product එක වෙන කොහෙටවත් දාන්නේ නැහැ. ඒක දාන්නේ food item එක උඩටමයි. So what will happen is food will spoil then. Food is spoiled. Food එක spoil වෙනවා. තේරුණාද? Right. Okay. So simple මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔන්න අපේ fungal කොහොමද අපි fungal growth එක identify කරන්න කියන activity. Right. Okay. Then one other activity. Right. මේ activity එකත් අපිට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? Microbial growth එක
identify කරගන්න. ඉතින් මේක name කරන්න as activity number 1. අපි කරපු activity එක activity number 1. Could you please name it? Activity number 1. Yes. Activity number 1. හරි. ඔන්න next week එකේ exam එකනේ. හරිද? දැන් මේ අද අපි try කරමු fully මේක cover කරන්න. හැබැයි බැරි වුණොත් අපි ඊළඟ week එකේ 1 hour අරගෙන lesson එක complete කරමු. Within 1 hour අපි lesson එක complete කරලා ඉවර කරමු. After that අපි try කරමු 1 hour paper. 1 hour paper, right? හරි. ඉතින් ඔයාලා පාඩම් කරන් ඉන්න ඕනේ. අපි first lesson එකේ ඉඳලාම highest අපි වැඩිපුර score කරන්න ඕනේ. මම බලනවා කවුද highest score කරන්නේ කියලා. Highest marks ගන්න දරුවා කවුද කියලා බලන්න. Right. Okay. We'll see, yeah? We'll see. Right, okay then. I'll erase this, huh? But then now, the activity 2, second activity. Second activity. Activity number 2. Activity 2. Right. Activity 2. මේක හැබැයි fungal growth එකක් නෙමෙයි. Fungal growth එකක් නෙමෙයි. Right? fungal growth එකක් නෙමෙයි මේකෙන් කතා කරන්නේ. මේකෙන් කතා කරන්නේ about microbial activity. About the microbial activity. Right. Okay. So now here, in this activity, you guys need to use some sugar, yeast, and a balloon of water at 40 degrees Celsius. A bottle of 500 milliliter, but should be glass bottles. Glass bottles with no glass bottle and a beaker or a suitable container. A beaker or a suitable container. අර මම මේ glass bottle එකක් වෙන්න ඕනේ කිව්වේ පුතේ. අපි මේකට දාන්නේ චුට්ටක් hot water නේ. 40 degree Celsius වගේනේ. ඉතින් 40 වගේ එකක් න අපි normal plastic bottle එකක් melt වෙන්නේ නැහැ, උණු වෙන්නේ නැහැ. But better if you guys can use glass bottle. Use a glass bottle, right? Okay. So put it now. අපි activity එක ඉස්සෙල්ලා කරලා බලමුද? Then I'll explain it. I'll then explain. Right, method. Right, first of all, you need to dissolve some sugar. First take this out of beaker. You want to beaker එකක් ගන්නකො. ඉස්සෙල්ලාම beaker එකක්. ඔන්න number 1 අපි ඉස්සෙල්ලාම කරනවා මොකද? beaker එකක් ගන්න. beaker එකක් අරගෙන අපි මේකට add කරනවා water. We'll add some water. And then dissolve some sugar on it. Sugar ටිකක් dissolve කරනවා. Sugar. We'll dissolve some sugar. So how we can dissolve sugar? Common sugar dissolve කරන්න. So better to use stirrer. අපි stirrer එකක් use කරමු. Stirrer එකක්. Okay? Stirrer එකක් use කරමු. මේ වගේ stirrer එකක්. Like a glass rod. Sugar. And then water at 40 degrees Celsius. Water at 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius. Right. What next? Then add 1 teaspoon of yeast into the above sugar solution.
Then add 1 teaspoon of yeast into this sugar solution. Sir, Yes, Putin. so what is like a sticky sphere? Styre එකක් මම ඒක අයින් කරන්න ඕන වාරයක් මික්ස් කරගන්න ඕනේ නිසා මොකද්ද ස්ටයර් එකක් ඒ කියන්නේ අපි ඕනෙම දෙයක් විදිහින් දැන් අපි සයන්ස් වලදී අපි ලැබොරටරි එකේදී ඔයාලා දැකලා නැහැ මේ ස්පූන් එකක් දාලා ඩිසෝල්ව් කරනවා ස්පූන් එකක් දාලා ඩිසෝල්ව් කරන්නේ නැහැ අපි යූස් කරන්නේ මොකද්ද දැන් මම කියන්නේ ලැබොරටරි එකේදී එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරනකොට අපි යූස් කරන්නේ රොඩ් එකක් යූස් කරනවා ඒකට අපි කියනවා ස්ටයර් okay ස්ටයර් කරනවා මික්සින් ස්ටයර් ඒක මෙහෙම දාලා මේ විදිහට ස්ටයර් කරනවා normally we use a kind of glass rod වීදුරු කූරක් use කරනවා right okay then sugar solution at 40 degrees Celsius at 40 degrees Celsius and now you need to add what yeast teaspoon of mama emma ganna 1 teaspoon onne api yeast kiyala damuko yeast right now what will happen with it now yeast mean kawuda me yeast kiyanne kaata hari kiyanne bulan monada me yeast kiyanne kiyala yes Microorganism. Kind of microorganism but why we use this ඇයි අපි මේ microorganisms ලා use කරන්නේ To make bakery products. to make Bakery products. Bakery products okay bakery products right okay so Puthe normally yeast අපි use කරන්නේ මේ yeast කියලා right අපි use කරනවා yeast කියලා right දැන් ඔය yeast use කරන්නේ පුතේ මේ ඒක fully active form එකක් නෙමෙයි right so dry yeast අපි use කරන dry yeast නේ right so what will happen so once we add some yeast or this microorganism to this sort of solution which contains nutrients or even the food යාගේ food ටික තමයි මොනවද මේ sugar දාලා තියෙනවා and temperature at 40 degrees Celsius so 40 degrees Celsius is optimum temperature for this microorganism for this kind of yeast normally temperature 40 වලදී yeast හොඳට activate වෙනවා so what will happen now this yeast on the yeast activate වෙනවා එයාලා multiply වෙනවා එයාලා grow වෙනවා තේරුණාද right so now what will happen now what you can observe what you can observe here මොනවද observe කරගන්න පුළුවන් after few minutes what you can observe after few minutes yes Naman after few 20 minutes or after few minutes you need to add this solution to the glass bottle. You need to add this solution to that glass bottle අර ඔයාලා කලින් prepare කරගත්ත glass bottle එකට add කරන්න ඕනේ and you need to fix a balloon here better to fix a balloon right
balloon එකක් fix කරනවා. right මේ වගේ balloon එකක් fix කරගන්නවා අපි. right ඔන්න glass bottle එකට balloon එකක් fix කරා. fix කරලා අපි add කරා that අර solution එක. sugar solution yeast and sugar solution. Yeast and sugar solution. Right. Now, after another 20 minutes, what you can observe? What The you can balloon observe? inflated. Sorry? The balloon will be inflated. Yes. After another 20 minutes, so after another few minutes, you can observe inflated balloon. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පුතේ පින්බුණු බැලුමක් තියෙන තියෙන බොටල් එකක්. right පින්විච්ච බැලුමක් එක්ක තියෙන බොටල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වන්න මේ වගේ. මේ බලන්නකෝ. right so what's the reason for this? Yes, what's the reason for this? Because the yeast is releasing a carbon dioxide gas. Definitely. අපි carbon dioxide කියලා දන්නේ නැහැ කියමුකෝ. In order to make sure the gas exactly, you guys need to carry out some test for that. No. By conducting another test, you can confirm whether so oxygen, no carbon dioxide, no what else. So, but අපිට අනිවාර්යෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මේක ඇතුළේදී gas එකක් generate වෙනවා කියලා. So that's why this balloon already inflated now. Okay, already it inflated වෙලා තියෙන්නේ as a result of gas which generated inside this. Generated inside sugar and yeast solution. Sugar and yeast solution. So, could you please draw this with it? Make a draw කරගන්න පුළුවන්ද එක්කම? Hurry up and draw this. Hurry up.
Hurry up, Lamai. Yes. You will write both the observations and the conclusions. Hurry up. ඉතින් මේක ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් වුණාට මොකද එක්සෑම් එකේදී questions අහනවා මෙන්න මේක බේස් කරගෙන හරිද? ඉතින් මේක ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට් activity එකක්. Very important activity. So hurry up and complete them. Am I finished? No, sir. Okay, hurry up, hurry up. පුතේ මේක කලර් කරගන්න ලස්සනට. The water මේ දේවල් කලර් කරගන්න පුතේ ලස්සනට බුක් එක මේන්ටේන් කරන්න. දැන් ලාස්ට් වීක් එකේ නෝට් එක දාලා තිබුණා නේද තාලේ? හරිම ලස්සනයි. හරි, ඇත්තටම ලස්සනට වැඩ ටික කරලා තියෙනවා. Very good.
Am I now finished? Yes, sir. Okay, guys, we'll start then, huh? Okay, now look. I'll explain this. Huh? Now here, we just apply water at 40 degrees Celsius in order to boost the activity of yeast. And also we just dissolve some amount of sugar. Right? So, yeast add on sugar. Right? Now the fermentation. The make topic fermentation. This is the process of fermentation. So after a few minutes, yeast starts to act on this sugar solution and it converts this sugar into alcohol, the ethyl alcohol, and then with that it releases some carbon dioxide gas too. So with that carbon dioxide, this balloon inflate. The balloon is inflated with that carbon dioxide. Okay, right. So මේ process එකට ඕනේ නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොකද? Fermentation process. Now in fermentation process, the final result is kind of alcohol. Ferment කරාම පුතේ alcohol තමයි හැදෙන්නේ. Right? Ferment කරාම alcohol තමයි හැදෙන්නේ. Right? Okay. So it's very simple now. ඔන්න දැන් අපි දන්නවා මේ fermentation process එක. Good. Right. Okay. Right, Pute, what's next? So, Pute, now, in bakery industry, while making bread, muffins, buns, we just add some amount of yeast. අපි yeast එකක් add කරනවා මේකට. අපි dough පිටි ගුලිය dough. අපි dough එකට දානවා මේක අනන්ත mix කරද්දී some yeast, even baking cake while baking දැන් අම්මගාව ඇති ගෙදර සමහරට fridge එකේ yeast. So why? What's the reason? By adding this, what do you think? Now you can explain. ඇයි අපි yeast add කරන්නේ bakery products වලට? What's the reason? Can anyone explain? Yes. Any idea even? හරියට දැනගන්න ඕනේ. Even any idea? Yes, Pute, yes, क्या? Yetmini, what do you think? Yeast is releasing a gas, its name is carbon dioxide, and makes the dough rise. Yes. But the yeast, then අපි දැක්කනේ. මොකද උනේ yeast with the presence of that carbohydrates, it just create ethyl alcohol plus gas called carbon dioxide, gas which we exhaled, right? Carbon dioxide, उसको मीटर करने carbon dioxide, right? So what will happen now? In this dough, පිටි ගුලිය ඇතුලේ, පිටි මෝලිය ඇතුලේ, මේ වගේ පිටි මෝලිය ඇතුලේ, මේ වගේ තියෙන පිටි මෝලිය ඇතුලේ carbon dioxide gas එක release වෙනවා. Carbon dioxide gas will release now. So what will happen? Then මේ වගේ carbon dioxide gas එක release වෙනකොට this structure, this dough මේ පිටි ගුලියට මොකද වෙන්නේ? පිටි මෝලියට මොකද වෙන්නේ? It will increase its size. Like this. යාගේ size එක මේ වගේ increase වෙනවා. Right? එතකොට යාගේ actually empty spaces. You can observe some empty spaces like this. Once you cut cake or even bread,
Great. So you can observe this sort of empty spaces, sponge-like structure. Sponge-like structure. So this sponge-like structure is mainly due to that carbon dioxide which is released by microbial or yeast activity. Okay? තේරුණාද? So yeast දැම්මේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? yeast දැම්මේ නැත්තම් රොටි එකක් වගේ තමයි බේක් වෙන්නේ. නේද? දැන් ගෙදර අම්මා රොටි හදනකොට රොටි කාලා දෙනවා රොටි හදනකොට රොටි එක මේ වගේ පිපෙනවද? මේ වගේ ස්පොන්ජ් ලයික්ද? රොටි ස්පොන්ජ් ලයික්ද? නෝ. ඒකෙන් ගැහුවොත් රෙජෙනවනේ. නේද? It's not like sponge, no. So make a hard structure. Why we are not adding any yeast for this structure, for roti? Then here yeast dal hadane වත් තියෙනවා, right? Yeast roti කියලා තියෙනවා. Right, so that's the main main function of it. Right? Okay, we will write this question, the ලියාගන්න question එක. We'll write this question. How is yeast used in baking? How is yeast used in baking? Question, right? Used in baking. Right. Would you write this answer? When combined, when is combined with liquid and sugar, yeast makes dough rice. Yeast while making, also providing flavor creates carbon dioxide and a small amount of ethyl alcohol, in the dough. Ethyl alcohol evaporates and carbon dioxide stretches and
expands it and expands it. Right. Right. ඉතින් දැන් ඔයාලට දැන් හිතේ මාර වැඩි වෙන්නේ පාන් කෑවම අපිට එනවා මොනවා වෙනවද? ඉතින් ඇල්කොහොල් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇල්කොහොල් හම්බ වෙනවා කියලා හිතන්නේ පාන් කෑවම. No, it's very small amount and what will happen once දැන් ඔක බේක් වෙනකොට heat වෙනවනේ. ඉතින් ethyl alcohol ඉක්මනටම evaporate වෙනවා. ඒක ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. Right? Okay. හරියට ළමයි ඉක්මන් කරමු. Is it finished? හරිද ළමයි? Yes, I finished. Yes, okay. ඔන්න අපි ඔයාගේ book එකේ තියෙන activities වල තියෙන දේවල් ඒත් එක්කම ඔයාගේ book එකේ දැනට තිබුණ theory parts ටික ඕනෙකට කවලා cover කරලා ඉවරයි. හරිද? දැන් ඔතනින් එහාට ඔයාලගේ exam එකට ඔය part එකේ questions අහන්න බෑ. Right. හරි. අපි අපේ model पे අපි දැන් ඕකේ කරනවා unit test එක. අපි unit test එකේදී ඔන්න චුට්ටක් පොඩ්ඩක් අමාරු කරලා තමයි දෙන්නේ. මේකේ තියෙන theory එක එහෙමම අහන්නේ නෑ. චුට්ටක් කල්පනා කරන්න questions ටිකකුත් මම add කරනවා. ඉතින් දැස්තිලා ඉන්න. හරි? right. තේරුමක් නැහැ ළමයි නැත්නම් ස්කූල් එකේ ඔක්කොම එකම උගන්නලා ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ක්ලාස් එකෙත් එකම දේ ඉතින් අහලා තේරෙන්නේ මොකද නෑ නේද? අපි පොඩ්ඩක් advance වෙමු. චුට්ටක් advance වෙමු, right? Okay, now forget about it. Now. ඉතින් අපි මුලින් first day එකේ ඔයාලම මට කිව්වා microorganisms show some beneficial effects and also some harmful effects, both beneficial and harmful effects. So what are they? Right, first we will discuss about beneficial effects of these microorganisms. Beneficial effects. Right. Yes. ඉතින් ළමයි අපිට ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා කියන්නකො ටිකක්.
මොනවද තියෙන beneficial effects හැමෝටම කතා කරන්න පුළුවන් හැමෝටම mics unmute කරන්න පුළුවන් හැමෝටම කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නකො මොනවද තියෙන beneficial effects microbes වගේ yes you mean users? yeah users beneficial effects mean users which kind of places we are using those which kind of industries we are using yes like that Producing curd, producing vinegar and alcohol, producing vinegar, mercury, and alcohol. Okay. For industry, producing vaccines, producing antibiotics, composting, producing cheese, producing yogurt, producing bakery products. Right. Control pests. In order to control pests, yes, it's good. Pest controlling method, yes, advanced method, very good. Okay, yes, Lamai. Now, what you want to say? In coir industry. අපි ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කොහොමද මේ coir industry එකේදී අපි microbes ලා use කරන්නේ? Right, it's like this. Now, coir mean like you can obtain coir from coconut husk. So this coconut husk is full of fibrous structure. Where those fibers connect together or binds together with a structure called pectin. The structure called pectin. Pectin කියන structure එකකින් තමයි පුතේ bind වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම ටික. හරි? පොල්ලෙල්ලේ තියෙන කොහොම ටික bind වෙලා තියෙන pectin කියන compound එකකින්. So if you need to separate out this coir අර කෙඳි ටික වෙන් කරගන්න ඕනි නම් you should remove that pectin. It's like a binding agent. හරියට කොළ දෙකක් එකට අලවලා තියෙන ගම් එකක් වගේ. නේද? or like a double tape. Right? Double tape එකක් අරගෙන papers දෙකක් එකට දෙපැත්තේ attach කරන්න පුළුවන් like that. So once you remove that double tape or that pectin structure, you can remove it very easily. I mean, you can separate out that coils very easily. So it's very difficult to conduct this mechanical method by using a mechanical method. අපිට ඕක තලලා ඒක අමාරු වැඩක්. But by easily without any effort, you can hand over this job to this sort of microorganisms. Okay? අපි ඔකට කියනවා පුතේ සිංහල මට්ට වලවල්. වතුර පිරිච්ච වලවල් වලට දානවා පොල්ලෙලි. Then what happens? Then microorganisms, that the environment sounds good, no, why? Water තියෙනවා, temperature is okay, and also food තියෙනවා like that pectin. So these microorganisms acts on that pectin and remove that pectin, eat that. ඒක කලවලා ඉන්න කරනවා. So then very easily you can remove this or you can separate out this coil. That's how we use microorganisms in coir industry. So that's one example. And we use this sort of microorganisms in dairy products while making yogurt, while making curd. So how? Then now curd and the yogurt are made from fresh milk, and in order to now these structures are like semi-solids now. Yogurt and curd කියන්නේ semi-solid structures. Solid උත් නෙමෙයි, liquid උත් නෙමෙයි, අතරමැද. Semi-solids. So these semi-solids structure. In order to gain this semi-solid structure, you guys need to add some microorganisms
by adding already prepared curd or yogurt. Already prepare කරලා තියෙන curd ටිකක් හරි yogurt ටිකක් හරි දැම්මහම මේ culture එකක් විදියට. මොකද වෙන්නේ? මේක solidify semi solid වෙනවා. Right? So that's how we can prepare and also that some taste පොඩි special taste එකක් like curd වල වගේ එන taste එකක් පොඩි ඇඹුල් රහ. Okay, so that's due to these microorganisms, right? So even like adding producing cheese and producing these antibiotics and like vaccines and vinegar. So we are using this sort of microorganisms, right? So one other important thing, very important thing, ගොඩාක් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. හරි? Okay. Now just imagine a situation like this. No microorganisms. No microorganisms. Furthermore, like හෙට ඉඳලා අපේ earth එකේ microbes නැහැ. What will happen? Other than that, now it's not possible to prepare this sort of bakery products, curd and all these things, vaccines. That's okay. But our environment, what will happen to our environment without these microorganisms? Yes. What will happen? Guess karan. මේවා මේ පාඩම් කරලා දැක්ක දැනගෙන ඉන්නේවා නෙමෙයි. ඔයාලා හිතන්න ඕනේ. තේරුණාද? මම කියන එක මහගෙන ඉස්කෝලේ ටීචර් කියන එක අහගෙනම ටීචර් උගන්වන එක මහගෙන සර් උගන්වන එක මහගෙන ඒක පාඩම් කරගෙන නෝට් එක ලියාගත්ත කියලා වැඩක් නෑ දරුවෝ. අපි ටිකක් හිතන්න ඕනේ. thinking ability develop කරගන්න ඕනේ. ඉතින් චුට්ටක් හිතන්න. දැන් microbes නැති වුණොත් මොනවා වෙයිද? The environment will be accumulated. Okay, very good. Very good. Can anyone explain it further? Yes, Dinar. Yes. The balance of the environment get imbalanced. Very good. Very good. Balance of the environment will lose. Then imbalanced environment will result. Okay. Okay. Some ඉන්න දරුවෝ කියන්නේ හැමෝටම කියන්න පුළුවන්. කතා කරා. බැරදුනා කියලා කවුරුත් මෙතන hina වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම මේව දන්නවා නම් ක්ලාස් ඉන්නෙත් නැහැ. ඉතින් කියන්නකෝ. Yes, can. Increase of mass. Yeah, Dinar, what? Increase of mass. Increase in pests, okay. Increase in pests. What is yes, decompose plant and animal matter. Very good. Mata only more answer. Very good. What else? Very good answer, right? So very good. Abhi again start කරමු පුතේ. Now අපි හැමදාම මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ. අපි හැමදාම මෙහෙම ඉන්නේ නැහැ මොනවාද? අපි මැරෙනවානේ නේද? Organisms ලා ඔක්කොම including plants, microbes and animals one day මොකද වෙන්නේ? Only a dead body will remain. Dead body එකක් විතරයි remain in even a plant, right? So but after maybe within few weeks of time or maybe like plant එකක් now within few years what will happen? It will decompose. Then සතෙක් මැරුණාම නම් now just imagine like a dog. දැන් dog කෙනෙක් මැරිලා ඉන්නවා ඔයාව දන්නෙත් නෑ මොනවත් නෑ අන්න කොහේ හරි වැටලා ඉන්නවා දැන් එයා decompose වෙනවා within a week within a few days it will decompose. Why? Lot of nutrients inside body නේද දැන් අපේ body එකක් ඇතුලේ lot of nutrients නෝ මෙහෙම හිටියද lot of proteins, lot of nutrients, so the microorganisms acts very fast. Microorganisms acts very fast on our body, right? So what will happen? So very easily, very rapidly, our body will decompose. Right? But what about the plant? Plant එකක් ඇතුලේ ඉච්චර nutrients content එකක් නැහැ like others, no proteins, no. So only some carbohydrates and all those things. So what will happen? It will take much time compare with animal. But මේ decomposition එක increase කරන්නේ decomposition එක accelerate කරන්නේ howද? Microbes. So these microbes will accelerate this process like decomposition. So ඉතින් ළමයි without microbes what will happen?
Without microbes, this decomposition process will decelerate. මේ decomposition කියන process එක decelerate වෙනවා. මන්දගාමී වෙනවා. හිමීට වෙන්නේ. So what happen? Lot of dead matter, lot of plant leaves, plant bodies, animal bodies will remains in our environment. Remains in our environment. දැන් ගහකින් කොළයක් වැටෙනවා නම් කොළේ decompose වෙන්න එපා. කවුද කරන්නේ ඕක? Microbes ලා. So ඉතින් microbes ලාට ඕක decompose වෙන්නේ නැත්තම් what will happen? ඉතින් ඔක්කොම residue එකක් ඉතුරු වෙනවා අපේ environment එකේ. So it's very bad condition. Very bad condition, right? හරි. ඉතින් කවුදාරුවෙක් කිව්වා මොකද්ද? Microorganisms are used to control pests. So without these sort of microbes, biological pest control methods will fail. Microbial pest control methods will fail. Right? Okay? But they will write this. Write this topic. Impact of microorganisms. Impacts of microorganisms. Impacts of microorganisms. On humans and their activities. On humans and their activities. On humans and their activities. Right. Okay, Pute, right. So we can divide this. I'll erase this first. We can divide this into two groups. What are the beneficial effects and harmful effects? Beneficial effects and harmful effects. Right. So number one, beneficial effects. Number one, beneficial effects. Write this with it. Number one, beneficial effects. Okay. We'll write. Microbes are integral part of soil and contribute to soil and plant health, soil and plant health. Microorganisms have the ability to fix atmospheric nitrogen, comma,
Come on. Produce antibiotics, and diseases. Sorry, and disease suppressing molecules and disease suppressing molecules. Other than that, other than above, examples. 1, 2, 3, 4, 5, right? 6, 7, 8. I can write 8 examples. I can write 8 examples. Put the examples tika clear na? Ikma kala liya examples. Right. Liyan. Dan wala kapa kara book ke tippan examples godak dela copy kara. Ha? Read kara tamu matakin liwa. Nadu book ke karagena mehema balala mehema liyanne epa. Hari? Right. Hey manu. Class එකේ ඉන්නකොට at least 50% උදාහරණකින් 150 ඉගෙන ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතුරු 150 බලන්න පස්සේ. Okay? 100% පුළුවන් නම් හොඳයි. Okay? එච්චර ඕනේ නැහැ. 50% මතක තියාගන්න මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට හොඳට අවධානය දාලා attention එක fully දීලා මේකේ 50% කොට දාගන්න පුළුවන් nothing no? Right? So then after that පොඩ්ඩක් book එක කියවන්න. දවසකට පස්සේ දෙකකට පස්සේ කියවන්න. Homeworks කරන්න. Unit test කරමු. And also term test එකේදී model papers ටිකක් කරමු කලින්. ඉතින් ඕවලින් පුළුවන් ඊටු ටික කොට දාගන්න nothing. Right? වෙන්න ඕනි. class එකට ඇවිල්ලා හරියට question එකක් තියෙනවා question එක අහලා හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනි. අනිත් පැයට තේරුණා එහෙනම් question ඇහුවේ නැහැ. මට තේරුන්නේ නැති හින්දා ඉතින් අහුවොත් ලැජ්ජා කරයිද දන්නේ නැහැ මට. right මට ලැජ්ජා වෙයිද දන්නේ නැහැ. එහෙම ඉතින් හිතුවත් පුතේ මේ ලෝකෙ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සීමිත පිරිසකට විතරයි. තේරුණාද? අර හැමදේම තේරෙන මනුස්සයෙක්ට විතරයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒව අදාළ නැහැ. ක්ලාස් එකේ ඉගෙන ගන්න නම් අනිත් අය ගැන අදාළව නැහැ. තේරුණාද? අමුන්ට පැහැදිලි වෙනකන් තමුන් ඉගෙනගෙන යන්න ඕනේ. Okay? right. හරි අනිත් එක ගෙදර අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. questions අහන්න ලැජ්ජයි. ඉතින් අම්මලා තාත්තලා ඉන්නකොට තමයි questions අහන්න ඕනේ. එතකොට එයාලා දන්නේ ඔයා ඉගෙන ගන්නවා කියලා. තේරුණාද? හරි. අනිත් එක අපි පොඩි කාලේ පුතේ අපිට ක්ලාස් දැන් ඒ කාලේ ඔන්ලයින් නැහැනේ. තිබුණේ ෆිසිකල් නේ. අපි ක්ලාස් එකේ ඉංග්‍රීසි නේ. ඉතින් මේ වෙලාවට නම් අපිට දෙලේ හිතනවා ගන්න. මේක නම් O level මට A levels වල තිබුණා මටත් හිතලා තියෙනවා. ඉතින් ආයේ මේක ඉතින් ඕනේ නැහැ දැන් සර්ගෙන් අහන්න ගෙදර ගිහිල්ලා හදන්න පුළුවන් නේ. ගෙදර ගිහින් try කරන්න පුළුවන් නේ මගේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ ෆිසික්ස් වල මොනවා හරි ගානක් හදනකොට එහෙම හිතලා තියෙනවා. එහෙම ගිහිල්ලක් තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ ඔය ගාන හදන්නේ නැහැ ආයෙ. ඕක ආපහු බලන්නේ එක්සෑම් එකේදී දන්නවනේ මේ ගාන හදාගන්න බෑ කියලා. අන්න එතකොට තමයි මතක් වෙන්නේ. මාර වැඩේ මේක හදන්න බෑ. A level exam එකට ගියාම කොහොම වෙයි කියලා ඔන්න ඊට පස්සේ ගෙදර ඇවිල්ලා බලන්න. right? ඉතින් අපරාධනේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා එතනින්ම ඉවර කරගන්න ඕනේ. okay? right? that's all නේ. so simple. ඉතින් simple දේවල් complex කරගන්න එපා. හරි? simple දේවල් ජීවිතේ මොනම වෙලාවකවත් simple දේවල් complex කරගන්න යන්න එපා. හරි? ඒක එතනින්ම විසඳ ගන්න. එතනින්ම විසඳලා ඉවර කරගන්න. මොන ප්‍රශ්න ඉවරයි. නේද? Okay. Thanks. Yes, okay, finished. Yes. Right. Others hurry up.
Okay guys, write this question then. Nah? Write this question. Homework. Huh? Okay, make a homework. Huh? මේක මේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ එහෙම නෑ නා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ නෑ පුතේ. ඒ හින්දා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ හොයන්න එපා ආන්සර් එක. මේක ක්ලාස් එකේ knowledge එකෙන් ලියන්න. හරි අපි ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරපු මේ ක්ලාස් එකේ කතා කරපු දේවල් වලින් තමයි මේක ලියන්නේ. හරි? question. homework. Huh? What will happen if all the microorganisms are removed from this world? පුතේ මේක මේ අර AC ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. චුට්ටක් හිතලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ රිෆර් කරලා මේවා මේ දැන් ඔය දින ෆික්ෂන්ස් ඕවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ චුට්ටක් රිෆර් කරන්න. ඔයාලා හරි හොඳයි බලන්නකෝ. ඔයාලා මාර ලකි. ෆෝන් එකක් තියෙනවා කියන්නේ. ඔයාටම නැත්නම් අම්මා තාත්තගේ හරි ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා. ඕකේ ඔයාලා අවශ්‍ය ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. YouTube තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් very lucky නෝ. දැන් අපේ කාලේ 2000 මොකද අපි මම කරේ පුතේ කීයද? සාමාන්‍ය 2007 8 නේ O levels කරේ. 807 නා. so ඉන්ටර්නෙට් කියලා තිබුණාට මේ වගේ නැහැ. YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න බෑ. එච්චර data නැහැ දවස්. it's very difficult. difficult නෙමෙයි බෑ. අතරම බෑ right? ෆෝන් එකක් තිබ්බා. ෆෝන්ස් තිබ්බා බෑ. එච්චර YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්න තරම් data නැහැ. data very expensive. Data very expensive nowadays. Nowadays, yeah, done kochchara cheap the than here, right? Okay, so it's very expensive. It is and we speed we want speed with them. So then wala mara lucky thing igana ganna puluwa oni tara resources thiyena. Okay, then mekada leave karaganna maybe 5 rules wage leave karanna 5 rules leave karanna 5 rules. 5 rules. Right? Okay, then write this question. Second question number 2. Make a 1, make a 2. Homework. What is the function of microbial insecticides or the microbial pesticides? Microbial pesticides and what are the advantages? over chemical pesticides?
right. පුතේ chemical pesticides කියන්නේ මොනවද? දැන් අපි use කරන්නේ chemical pesticides. කඩේ ගත්තා කඩේකින් ගිහිල්ලා chemical pesticide එකක් අරගෙන ඒක එක්ක ස්ප්‍රේ කරා හරි මොනවා හරි විදිහකට ඒක ඇප්ලයි කරා. right. A pesticides sorry, I mean the chemical pesticides, then you need to make a comparison between chemical pesticides and microbial pesticides. So then write what are the advantages of chemical pesticides, sorry, of microbial pesticides over chemical pesticides. Chemical pesticides වලට වඩා microbial pesticides වල advantages මොනවද කියලා ලියන්න. Simple. Simple හැබැයි හොඳට හිතන්න ඒත් එක්කම refer කරන්න ඔයාගේ book එක refer කරන්න, internet refer කරන්න, it's okay. හැබැයි internet refer කරලා මේ බොරු ලියාගෙන ඉන්න එපා. ඒක කියවන්න මේ මටත් බෑ. ඒ ලියන වචනයි ඒවා මේ අටවසරට නෙමෙයි. ඒවා ගැලපෙන්නේ PhD එකකට. එච්චර ලියන්නේ නැහැ හරිද? තමුන්ට ගැලපෙන සරල ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න ඕනේ. හරි? ඒක මේ ලියන් ඉන්න කියපු පළේ ලියන් ඉන්න දැන් ඔය ෆිසිකල් ක්ලාසස් වල තමයි මම දකිනවා. අම්මෝ ඒ ලියන් ඉන්නේවා ඉතින් හොඳයි thesis එක ලියන්න. right? එහෙම බෑ. simple. ඕනි දෙයක් කියවන්න, ඕනි දෙයක් refer කරන්න but you need to convert it into your language, into your level. ඔයාගේ level එකට කරන්න ඕනේ. නේද? දැන් ඔයා A levels, O levels, A levels level එකක් දැම්මොත් just read it on high level එකකින් තිබ්බම ඇති. චොට්ටක් අපෙන් ලකුණේ. හරි. that's all. right. ඔය homework. මේ homework then write this topic. harmful. Number 2 නේද? number 2 දාලා ලියගන්න. number 2 harmful effects of microorganisms. Harmful effects of microorganisms. ඒක අපි මේ විදිහට ලියන්න. harmful effects of microorganisms. right. මොනවද harmful effects තියෙන්නේ? මුදේ අපි main harmful effects තුනක් ගැන කතා කරනවා ඔයාලගේ book එකේ. හරි ඔයාලත් එක්ක main harmful effects තුනක් ගැන කතා කරනවා. මොනවද මේ තුන? infectious diseases. Human. Infectious diseases caused to humans. Infectious diseases caused to animals. Human. Infectious diseases caused to Plants. plants. right? then ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මොනවද ගැනද? why damage caused to the growth of infrastructure or objects like tables, books, clothes, and also food spoilage. ඔය තුන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි ලස්සනට සමරයිස් කරමු. අපි මාත් එක්ක ලස්සනට ඔයාලා සමරයිස් කරගන්න. simple. හරිම ලේසි. food spoilage. Second one, infectious diseases. Sir, do we need to write it by points? no. පුතේ මේක මම දාන්නේ අර මේ මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඉන්නකො 1 minute 1 minute දෙන්න මම පෙන්නන්න. infectious diseases. And then damage caused to surfaces and objects. like this. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ලියා ගන්න. හරි? right. ඒක අපි පුරා ලස්සනට මේක සමරයිස් කරගන්න. ඔයාලා ලස්සනට color pens use කරලා කරන්න. හරිද? ලස්සන color pens use කරලා ලස්සන points දාලා කරන්න. හරි. food spoilage. ළමයි
food spoilage අපිට ගන්න පුළුවන් මොනවාද? types තුනක් තියෙනවා. fermentation, putrefaction, putrefaction, and then the rancidity. Examples. 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 Okay, you better write some examples. මොනවද? Where microbial growth වෙන තැන් ටිකක් ලියන්න. එච්චර. වෙන තැන් ටිකක් ලියන්න. හරි? Right. Infectious diseases. Infectious diseases. What about infectious diseases? First thing, infectious diseases cause to humans or the cause to man. Cause to man. Examples. Examples. Then infectious diseases cause to animals. Then infectious diseases cause to plants. Write the examples. Write some examples. And then damage caused on surfaces, on all the objects. Right. Okay, හරියට ඉක්මන් කරන්න පුතේ. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරනවා ඔයාලත් එක්ක මේ infectious diseases. හරියට. Right now, you guys need to write some examples, huh? Write some examples. Write some examples here. Examples. Examples and finally examples. හරියට. ඉක්මන් කරමු. ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ ටික.
Am I finished? But if another examples of the other. Examples of the other. Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. Good. Right. Then I'll explain. Now I'm make explain karana chutta. Then we make it about food spoilage. Now fermentation, putrefaction, acidity. Normally the fermentation results in foods with high sugar content, and the putrefaction with foods with high protein content, and the rancidity with high oily content. Those are very simple now. I think examples are like microorganisms acts on spoils these fruits, spoils vegetables, spoils but like dairy products. Many examples, right? So simple. And then infectious diseases. Infectious diseases. तो आगे बुक के බලන්න. ආගේ බුක් එක බලන්න මොකද ඒකේ තියෙන යාම එක්සෑම් එකට අහන්නේ. බුක් එකේ තියෙන සමහර දේවල් අපි ඒ විදිහට බලා ගන්න ඕනේ. ඇයි අපි මොනවා වැඩිපුර ඉගෙනනවා මොන දේවල් පිටින් ඉගෙනනවා එක්සෑම් එකට අහන්නේ ඔයාගේ බුක් එකේ තියෙන දේවල්. එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ බුක් එකේ තියෙන examples ඒ විදිහට ඒ structure right? Hi. So infectious diseases caused due to, for the humans, caused due to following microorganisms: virus, bacteria, protozoa, and fungi. Fungi, virus, protozoa, and bacteria. So several examples for each infectious disease caused microorganisms, and the diseases were listed out in your book. Now look these viruses. Viruses like common cold, dengue, AIDS. AIDS means acquired immunodeficiency. Sexually transmitted disease, right? And bacteria, right? Tuberculosis, ksharoge, leprosy, and the typhoid fever caused due to bacteria. And then the fungi, so and pityriasis, so protozoa, malaria, leishmaniasis, and the amoebiasis caused due to protozoans. So you guys need to write these examples. And පාඩම් කරගන්නත් වෙනවා හැබැයි. Why? Exam එකට MCQs වලට ගොඩාක් දෙනවා මේ questions පුතේ. ඉතින් පාඩම් නැති වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නේද? ඒ නිසා ඔන්න ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි. දැන් virus කියන්නේ type of microbes නේ. ඒ microorganisms වල අදාළ diseases මොනවාද? fungi වලට අදාළ diseases මොනවාද? protozoas අදාළ diseases මොනවාද? bacteria අදාළ diseases මොනවාද? And not only that, දැන් එයාලා අහනවා හරි tuberculosis හැදෙන්නේ animals ලටද humans ලටද plants ලටද කියලා. එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ tuberculosis කියන්නේ humans ලට හැදෙන disease එකක් කියලා. ඉතින් එහෙමත් questions අහනවා. right? Be ready දැන්. ඔහොම තමයි අහන්නේ pattern එක. දැන් අපි unit test එක කරමුකෝ. ඒකේ මම දෙන්නම් ඕවා. Right? Okay. Right. So next time. Infectious diseases caused to animals. මොනවද? Hydrophobia. Foot and mouth disease. අර ඔය හරකෙම කෙල දාගෙන කෙල රැක් කරගෙන ඉන්නවා මේ කලම්බු මන් දැකලා තියෙනවා. ඉන්නවා. Right? And then the mastitis. Right? Okay, these sort of diseases
goes to animals due to microbial activities, due to microorganisms. And then finally goes to plants, leaf curl sickness, mosaic disease, and potato plant with blight. So these are few examples for infection disease which caused by microorganisms to plants. ඉතින් ඕවා ටිකක් පුතේ ඔන්න පාඩම් කරගන්න තියෙනවා. ඕවා චුට්ටක් නම් පාඩම් කරගන්න වෙනවා පුතේ. හරිද? right. මම ඉතින් ගොඩක් පාඩම් කරන්න කියන්නේ නැහැ නේ. පොයින්ට් එක මෙතන දෙනවනේ. හැබැයි මේවා නම් චුට්ටක් ඔයා පාඩම් කරගන්න ඕනි. මොකද ඒවා වෙනම විදිහකට අපිට වෙනම විදිහකට කිව්වත් මොන විදිහෙන් කිව්වත් ඕක ඩිසීස් එකමනේ. ඉතින් මේක මුකුත් කරන්න බෑ. අපි චුට්ටක් ඔන්න ඔය ටික පාඩම් කරමු. හරිද? right. last part. Damage caused on surfaces of objects. Right. Now just imagine your white clothes. වාගේ සුදු ඇඳුම් ටිකක් කන්සිඩර් කරන්න දැන් අපේ ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් යන දරුවෝ ගාව තියෙන white එකක්නේ. white ඇඳුමක්නේ. And you underwears like banyan මොනවාද? ඔය වගේ මොනවාද? ගත්තොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් fungi, black dots තියෙනවා. හරි අලුත් ඒවා නෙවෙයි පරණ ඒවා. අදින්න නැතුව තිබ්බොත් එහෙම. එහෙම නැත්නම් wash කරන්න නැතුව ටික දවසක් තිබ්බොත්. Some black dots. මේ මොනවාද? fungi, microbes due to microbial activity. So they act on clothes, on walls, and on wooden surfaces. So these microorganisms cause heavy damage on those objects. So which results huge financial loss, huge economical loss. අපිට පාඩු වෙනව නේද? දැන් ලස්සනට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේට ඒවා ගන්නවක් බෑනේ. මේක අයින් කරලා එක්ක වෙන එකක් ගන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් මේක ඇදගෙන යන්න වෙනවා. right? wall එකක්, බිත්තිය කාවොත් එහෙම ඔය වගේ කැත වුණොත් එහෙම fungus ඇවිල්ලා කැත වුණොත් මොකද වෙන්නේ? You need to repaint it. Need to spend lot of money for that. Okay, so you guys need to copy these sort of examples for each. Right. Then another homework. ලියාගන්න පුතේ අනිත් homework එක. homework. You need to complete the exercise on page number 10. මේ lesson එකේ exercise එක complete කරන්න. Page number 10 එකේ තියෙනවා exercise එක. You need to complete that exercise. Right. Homeworks ගොඩයි පාඩම් කරන්න තියෙනවා. exercise එක කරන්න තියෙනවා. මේ ටික complete කරන්න තියෙනවා. තව questions දෙකක් දුන්නා. Yeah, I've completed the homeworks. Right now? Okay. Yeah, I have to do only the exercise. Okay. Very good. Okay. Hari. Perfect. ළමයි මෙහෙමයි. මෙච්චරයි. තව 1 minute විතරයි class එක තියෙන්නේ. මෙච්චරයි. මට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න කවුද මට අද note එක දාන්න කියලා? Can I send it? Okay, sure. ඔන්න අනිවාර්යෙන් ඉවන්න ඕනේ but දැම්ම දාන්න ඕනේ. Okay, sir. Right now. Okay, good. So 1 minute. Hi. ළමයි. පුතේ අපි ඉන්නේ grade 8 වලනේ. Not me but you are. right? දැන් මාත් ඔයාලත් එක්ක ගන්නකොට මාත් grade 8 වලට ආපහු එනවා. හරි? ඉතින් grade 8 කියන්නේ පුතේ අපේ O levels වලට දැන් ඔයාලගේ first goal එක ළඟම තියෙන ටිකක් ලොකු goal එකකට තියෙන්නේ මොකද්ද? A levels හොඳින් pass වෙන එක. හරි? ඉතින් ඒක ඊට වඩා ලොකු දේවල් තියෙනවා මම දන්නවා කට්ටියට. A levels තියෙනවා, university යන්න තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා but අපේ first thing O levels හොඳට pass වෙන එක. Right? Including A for all the subjects. ඒක අමාරුද? නෑ ඒක අමාරු නෑ. Very easy. But ඒක කරන්නේ grade 10 වලටවත් 11 වලටවත් ගිහිල්ලා නෙමෙයි. ඒක කරන්නේ පුතේ අද. ඔයාලා ඒක කරන්න ඕනේ අද ඉඳලා.
තේරුණාද? ඒක ඔයාලා කරන්න ඕනි අද ඉඳලා. හරි? ඔයාලා වෙනස් කරගන්න පුතේ. ඔයාලගේ පාඩම් කරන ටයිම් එක allocate කරගන්න ටයිම් එකක්. මම හැමදාම හැම ක්ලාස් එකේම කියන පුතේ පොඩි දරුවෙක් නම් දැන් ඔයාලා පොඩි ලොකුයි දෙකමනේ. චූටිම නෑනේ දැන්. grade 6 දරුවෙක් දැනට මගේ ක්ලාස් එකේ grade 6 දරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් දවසට පැය භාගයක් පැය භාගයක් සයන්ස් පාඩම් කරනවා. මං කියන්නේ මේ හෝම්වර්ක් කරන එකක්වත් ස්කෝලේ වැඩක් කරන එකක්වත් නෙමෙයි. තේරුණාද? හෝම්වර්ක් කරන එකක්වත් වෙන මොනවා හරි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඩ්‍රෝ කරන එකක්, බැරි විච්ච නෝට් එකක් ලියන එකක්, නෝට් කම්ප්ලීට් කරන එකක් නෙමෙයි. පාඩම් කරනවා. කොහොමද පාඩම් කරන්නේ? බුක් එක රීඩ් කරනවා. එහෙමද? පොත අරගෙන කියවන එක පාඩම් කරනවා. නෑ, ඒක නෙමෙයි පාඩම් කරනවා කියන්නේ. මොකද්ද? බුක් එකක් ඕනේ නෑ පාඩම්. Read the book and tell the things on the mind. Yes. එක විදිහක්. ඒක එක විදිහක්. පොත කියවලා පොතේ තියෙන දේවල් මෙමරයිස් කරගන්නවා. මේ ලෙසන් එක මෙමරයිස් කරනවා. very good method. very good method. right. ඒක එක විදිහක්. හරි. අනිත් එක ඔයාලා පාඩම් කරන්න මේ ගෙදර මේස උඩේ පොත තියාගෙන doing practicals very good doing practicals. ගෙදර උඩ මේසේ පොත තියාගෙන වාඩි වෙලා හොඳට ලයිට් තියෙන වෙලාවක වැස්ස නැති අකුණු ගහන්න නැති වෙලාවක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා මේ විභාග ෆේල් වෙන්න try කරන ළමයි කම්මැලි ළමයි කරන දේවල්. excuses නේද? excuses එහෙම ඉගෙන ගන්න ළමයි ගෝල් එකකට යන ළමයි එහෙම කරන්නේ නැහැ. යාලට බස් එකේ යනකොට ස්කූල් යන්න එකේ යනකොට වෙන වැඩක් කරනකොට හරි ඕනි වෙලාවක යාලට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද? you guys need to memorize. you guys can memorize. මතක් කරන්න පුළුවන් පුතේ ඔයාලට. නේද? මහා දේවල් නෙමෙයි මේවා. චූටි දේවල්. පොඩි දේවල්. මම ඉස්සර මට මතකයි ඉස්කෝලේ යනකොට මම පාඩම් කරන්නේ ඉස්කෝලේ යන්න එකේ. මං කවදාවත් මගේ පේරන්ට්ස්ලා මෙතන ඉන්නවනම් කියයි ගෙදර ඇවිල්ලා කිසිම වෙලාවක ඔය O levels වලට පාඩම් කරලා නැහැ. O levels වලට පාඩම් කරලා තියෙනවා එක දවසක් මට මතකයි මේ අර social studies වලට ලකුණු දැන් ඔයාලට නැතුව ඇති එක දැන් history නේ තියෙන්නේ. social studies වලට ලකුණු අඩු වෙලා මං ගෙදර මේසේ තියාගෙන ওই දවස් දෙකක් පාඩම් කරා ඉච්චරයි. හරි. other than that මම පාඩම් කරලා නැහැ දරුවෝ. ඔය මේසයක් උඩ ඉඳගෙන ඔය කියන විදිහට ordinary methods වලට පාඩම් කරලා නැහැ. හරි මෝඩ මෙතඩ්ස් නේ. පාඩම් කරන පොත් ටික ගොඩ ගහ ගන්නවා වටේට. පොත් 10ක් විතර හොයා ගන්නවා. ෆෝන් එකකුත් ලං කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන වැඩ ඉතින්. වැඩක් නැහැ. එහෙම නෙමෙයි. එක්සෑම් එකට අරන් යන්නේ නැහැනේ ෆෝන් එක හම්බෙන්නෙත් නැහැ. බුක්ස් ටික හම්බෙන්නෙත් නැහැ. යාළුවා හම්බෙන්නෙත් නැහැ. at least අම්මා තාත්තා ඉන්නෙත් නැහැ. even මම ඉන්නෙත් නැහැ. යන්නේ ඔයා විතරයි. ඔයයි ඔයාගේ පින් එකකුයි විතරයි. නේද? පේපර්ස් ටිකක් දෙන්න එක්සෑම් එකේ. පේපර්ස් ටික දෙන්නෙත් එක්සෑම් එකේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන්න ඕනි මෙන්න මෙතන මිසක් බුක් එකේ නෙමෙයි. පොතේ නෙමෙයි. හරි? ඉතින් ඒ නිසා පුතේ හරි මෙතඩ් එකක් හොයාගන්න තමුන්ට ගැලපෙන. ෂෝට් නෝට්ස් ගන්න. ගන්න ෂෝට් නෝට්ස්. හදන්න ෂෝට් නෝට්ස්. ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න. මම පස්සේ වෙලාවක කියලා දෙන්නම් අද ටයිම් නැති නිසා. හරි ඉතින් මේවා හරිම සිම්පල්. පුතේ මේ O levels, A levels, university යනවා කියන ඒවා මේ මහ ලොකු goals නෙමෙයි. ඒවා පුතේ හරිම simple දේවල්. හැබැයි හරි විදිහට time manage කරගෙන හරි විදිහට වැඩ කරනවා. කවුරු හරි ළමයි කියනවා නම් මෙතන මම ස්පෝර්ට්ස් කරන්නේ නැහැ. මම මේ බෑන්ඩ් එකේ ඉන්නේ නැහැ. මම ප්‍රිෆෙක්ට් වෙන්න කැමති නැහැ. ඇයි? මට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නිසා කියලා. ඒවා බොරු මනස්ගත. foolish things. ඔයාට පුතේ ඕනි දෙයක් කරන්න පුළුවන් මැනේජ් කරගන්න. ටයිම් මැනේජ් කරගන්න. තමුන්ට ගැලපෙන විදිහ හොයාගෙන කරන්න. මම කියනවටවත් අම්මා තාත්තා කියනවටවත් යාළුවා කියනවටවත් කරන්න එපා. තමුන්ට ගැලපෙන පාත් එකක් හොයාගන්න. හැබැයි කරෙක්ට් පාත් එකක්. දැන් අම්මා තාත්තා කියන දේ අහන්න එපා දුවහම ඔක්කොම අහන්න නැතුව ඉන්නේ නැහැ. හරි විදිහක් හොයාගෙන යාලා කියන දේ අහන්න. අහලා හරි විදිහක් තමුන්ට ගැලපෙන විදිහක් හොයලා මේ වැඩ ටික කරන්න. සිංහලෙන්ම කියලා දුන්නේ මොකද ඕක වදින්න එපා නේද? ඔයාගේ
ඔයාගේ අදාළ තැනට වදින්න ඕනේ. ඒකයි කියලා. හරි. right okay guys එහෙනම් අපි අද සෙෂන් එක wind up කරමු. අපි next week එකේ මේ lesson එකේ unit test එකත් එක්ක තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න හොඳට පාඩම් කරගෙන ඉන්න. right okay then good night guys. Have a nice week. Okay see you then. මට note එක දානවා කියපු දරුවා ඉක්මනට note එක වань. Okay goodbye. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Bye. Okay good night.